It's beautiful. It's lavish. فعلا هذه القاعة مليئة بالهيبة. This is the place where Cosimo lived. Cosimo I, Medici, and his wife, Eleonora di Toledo, lived 20 years in the Palazzo Vecchio. And now we are looking at Cosimo I's crown and scepter and a beautiful golden chain that he loved to wear. They ruled Florence from this beautiful palazzo that at the time of Cosimo was named Palazzo Ducale, so the palace where the Duke Cosimo I lived. ما أجمل أن نقرأ التاريخ، والأجمل من ذلك هو أن نعيش التاريخ في هذا المكان. أعزائي المشاهدين، تخيلوا في هذا الكرسي حكم أول حاكم في عائلة ميديتشي كل فلورنس. ولماذا الحكم في فلورنس جدا مهم؟ لأنها كانت النافذة الصغيرة لبداية عصر جديد، بداية عصر النهضة، ليس فقط في إيطاليا بل بكل أوروبا. بدأت النهضة من هذا المكان. The Renaissance started in Florence. Florence is the cradle of the Renaissance. It started before. It started 150 years before Cosimo I, beginning of the 1400s. But I'm just trying to understand this. It was a dark age. Everything was controlled by the church here. You cannot have the freedom to be an artist, no freedom to be a scientist. How did they build this magnificent palace during that time? The palace was constructed at the end of the 12th century, beginning of the 13th century. It was constructed to be the place where the rulers lived and ruled the city. So for a long time, the city of Florence was an Italian city-state. Because Italy was not united, was divided into city-states. Florence was a very important one and was ruled by an oligarchy. Little by little, the Medici started to take control of the city. Back to the 1400s, when we had the Renaissance, and when members of the Medici family lived and worked, the members of the Medici family we talked about before, Cosimo the Elder, Laurent the Magnificent, they pulled the strings from behind the background. So they had they started a crypto dictatorship. After, thanks to Cosimo I, back to the 1540, it was the first Medici to rule with a crown on his head and with a real title. Interesting. في شيء أثار انتباهي في تاج الملك أن الكثير من اللؤلؤ اللي على التاج نفسه، هذا التاج اللي أمامنا. Why there's a lot of pearls? Pearls are symbols of power, symbol of beauty, symbol of richness. So pearls are quite often together with other kinds of gem on top of important symbol of powers. You know, Chiara, it's very interesting to see the pearl on the crowns because the pearl play a very important role in my cultures. My ancestors relied on pearls for decades after the discovery of oil in the last century, in the 40s. I think this is the first time that I see jewels has pearls here in Europe. I do agree with you. Now, Ali, please follow me to the next room. We are going to enter in a special room. Nice. What is this room, Chiara? This was probably Cosimo I's favorite room. It's a room dedicated to the geographical maps. Let me understand this. Cosimo I, he was in the 16th century, right? Right. And he commissioned this See? in the 16th century. How did he know that the world is round and his map is like this? Literate man of his time had theories that the world was round. So he sent sailors around the world. Yes, as you can see, there are beautiful, important geographical maps all around us, and there is a special one that I would love to show you. I would love to see it. Stay with me. Arabian Peninsula. So this is the map of Arabia. See? This is very And interesting. it's a very old one. I see Palestine. نرى الكثير من العلوم اللي موجودة في هذا المكان. أمانة هذا كله يعطينا بقدر عائلة ميديتشي في ذلك الوقت أنهم رسموا العالم كله وكأنهم استخدموا خرائط جوجل. التفاصيل اللي موجودة بين المدن وكل شيء موجود. وأيضا هناك شخصية
جدلية في التاريخ. قليل وقالي هذا الشخص الذي طلع نظريات بوجود كواكب ووجود مجرات ووجود النجوم أيضاً، اتهمت الكنيسة مباشرة بأنه ساحر وبأنه مشعوذ وأمروا بحبسه. وبعد 600 سنة أصدرت الكنيسة قرار ببراءته وأنه كان على صواب. Tell me about Galileo Galilei. Galileo Galilei was born in Pisa. He came to live in Florence because he worked as an astronomer for the Medici family. Why not? And he invented the telescope, and he's so famous for such an important invention. But he had troubles, unfortunately, lots of troubles with the church, because he was a supporter of the heliocentric theory. And the church was not happy with this theory. And unfortunately, Galileo was thrown into the prison in Florence. Now is a beautiful museum, the Bargello Museum. He spent days in prison before he was sent to Rome to face charge. عندما نرى عصر الظلمات، لماذا بقيت أوروبا كل هذه السنوات في عصر الظلمات، نرى كيف عاملت الكنيسة في ذلك الوقت المفكرين والعلماء ومن يحاول أن يتفكر. ذكر الدين الإسلامي الذي سمح لنا بالتفكر وبالعبادة وبالكثير من الأمور. عندما نقارن ظلام أوروبا مع نور الإسلام الذي كان في الأندلس ذلك الوقت، نعرف وقتها مقياس الأديان التي كانت موجودة في ذلك الوقت وأي دين الذي كان يسمح للعلم وأمور كثيرة. نتذكر آية الله سبحانه وتعالى عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. صدق الله العظيم. جسر فلورنس المميز، جسر بونتي فيكيو، هذا الجسر الذي ظل واقفا لآلاف السنين، بني في العهد الروماني وظل واقفا. وهناك الكثير من الجسور التي تؤدي إلى فلورنس القديمة، ولكن هذا الوحيد الذي نجا منها. عندما دخلوا النازيين هذه المنطقة دمروا الكثير من الجسور عدا هذا الجسر. هناك قصة ظريفة لهذا الجسر. عندما كانوا الأرستقراطيين وكبار القوم يمرون من فلورنس الحديثة إلى فلورنس القديمة، كانوا ينزعجون بشكل كبير من رائحة اللحوم والجلود التي كانت توجد في هذا الجسر، فشاروا إلى الملك في ذلك الوقت فرناند الأول وقالوا له أنهم منزعجين من هذه الروائح، فأمر وقتها أول ملك في عصر النهضة ممنوع منعا باتا وجود الجلود والروائح الكريهة. فمن بعدها دخلت المجوهرات والعطور إلى هذا الجسر المميز اللي هو أحد أبرز معالم مدينة فلورنس. Hello. Hello. How are you? Fine, sir. And you? I'm good. What's your name? Roberto. Roberto. You know, Roberto, you have an amazing office here, amazing shop here. You like it? Yes. Tell me about you. So, About me. how long you been here? A lifetime. I have been here since I was 15. I'm 70 today, so it's 55 years that I work here. Can I take a look at the view? Please, you're welcome. MashaAllah, The view is tabarak. beautiful. تخيل أن تبدأ صباحك كل يوم لمدة 55 سنة نفس حياة روبرتو على هذه الإطلالة المميزة. All the modern jewelry that we deal with is Italian production. Part is our own production, done here locally in Florence, but without any exception, it must be Italian for the new production. How about the silver and the gold? Where did you get it from?
The silver, mostly we get, again, the new production is all Italian, the old one, again, from many countries. Mostly is old Italian or old English. Roberto, do you think you will pass this passion to your kids? There is here my daughter that works with us already, and we have already another generation, as you see in the picture, that we try to raise in this business. It will take time, of course. Excellent. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you so much for your visit, Thank sir. you very much. حكم فلورنس كأنه حكم أوروبا، لأنها كانت نافذة انطلاق النهضة التي أنارت ظلام العصور. وقد تعددت نوافذ الإشراق الفلورنسي على وجه أوروبا، فمن دافنشي إلى ميكافيلي إلى غاليليو الذي عرف النجوم والمجرات والدوران الكوني، فاتهم بالسحر والشعوذة وسجن من قبل الكنيسة التي خافت من العلم على وجودها، لتعود بعد أكثر من نصف قرن وتعلن براءته في الوقت الذي حث فيه الإسلام على التفكير والتدبر في آيات الله وخلقه. إنه الحق الذي يظل يعلو مهما حاصره الظلام.